Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Thank you so much. So today we will discuss about the pattern of exam and what are the questions. We will try to some brief way we'll answer also, so that by next week you can write your exam. So దయచేసి don't become absent for exam. ఎవరు ఎగ్జామ్ కి ఆబ్సెంట్ అవ్వద్దండి. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ కి ఆబ్సెంట్ అయితే ఏమవుతుందంటే మీ భక్తి శాస్త్రి ఇక్కడతో వదులుకున్నట్టు అవుతుంది. సో దయచేసి డోంట్ బికమ్ ఆబ్సెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్. ట్రై యువర్ బెస్ట్ అండ్ ఎనీ డౌట్ ఎనీ టైమ్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ. ఎవరికి ఏం డౌట్ ఉన్నా మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే దిస్ ఎగ్జామ్ భక్తి శాస్త్రి ఎగ్జామ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వన్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ అవర్ డివోషనల్ సర్వీస్. మనకి భక్తి శాస్త్రి అనేది మన జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఒక అచీవ్మెంట్ లాంటిది, ఒక గోల్, మన ఒక ధ్యేయం. కాబట్టి అందరూ ఎవ్రీబడి షుడ్ రైట్ దిస్ ఎగ్జామ్. సో వాట్ ఎవర్ సపోర్ట్ యూ నీడ్, ఐఎమ్ దేర్, ఐఎమ్ రెడీ టు హెల్ప్. సో విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్, ఒక్కొక్కటి డిస్కస్ చేద్దాం. So exam patterns, so new people who are new, for them exam will be 3 modes. One is sloka test, closed book exam and open book exam. These are the 3 levels of exam will be there. And I'll open my So 3 levels of exam. Sloka test. In sloka test, we for first module 1 to 6 chapters, 12 slokas are there. Means each chapter 2 slokas if we consider also. Not like exactly 2 slokas each chapters. There are 1 sloka, there are 3 slokas like that each chapter. But totally it is a 12 slokas. 12 slokalu మీరు sloka exam ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. So this should be by this weekend. Repu monnadu, Saturday, Sunday, you can complete a 12 slokas exam. So complete cheyandi. Tarvata next weekend, next Sunday, we have a Sunday program and we also have Bhakti Shastri exam. So closed book exam next Sunday untundi. Meer akkadiki vachi center lo vachi exam raalsi untundi. So next Sunday, then next coming Sunday, before that you can submit a open book exam.
So that is the two questions whatever Prabhu gives. So this is the three categories of exam. One is sloka test, closed book exam, and open book exam. So I think everybody has the Mayapur Institute handbook. In that, slokas has given 2.7, 2.44, 2.13, 2.20, 3.27, 4.2, 4.8, 4.9, 4.34, 5.22, 5.29, 6.47. So these slokas, I'll show the slokas. Ye Krishna Karuna Sindhu. So selected analogies. Okay. These are the slokas for memorization. I'm sharing the screen. These slokas are memorized shells ఉంటుంది. నా దగ్గర నేను I have prepared for that. That's why I have. First sloka, karpanne doshopahata swabhava prashamitam dharma samuda chetasa Ishreyan shahitan nishitam bruhitan me shishyateham sadhimantam prapanna. This sloka is the sloka where Arjuna surrendered to Krishna. I'll become your disciple. 2.7. So from this first chapter, Arjuna didn't surrender to Krishna. Second chapter, 7th sloka. So he surrenders to Krishna. So that is the sloka. So ఈ శ్లోక మీరు చెప్పాలి. చెప్పడం అంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ బాగుండాలి. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ ప్రశామితం ధర్మ సమోద చేతసా. So like that. We can have some rhythm and correctness of the shloka. Then you can you need to tell this translation. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple, and as a soul surrender unto you, please instruct me. So this is exact as it is translation. At least what do you need to tell? So now I am confused. I lost all my composure. What is my duty? What should do? What not to do? Because of my miserly weakness. So in this condition, sir, no, you should, you tell me what is best for me, and I'll become your disciple, and I am a surrendering soul to you. Please instruct me. Like this. You can tell in your own words also, but that essence should be covered and the main word should be covered. దాంట్లో ఉన్న ముఖ్యమైన పదాలు కవర్ అవ్వాలి, దాని యొక్క అర్థం కూడా కవర్ అవ్వాలి. అది ట్రాన్స్లేషన్. బట్ శ్లోక యాజ్ ఇట్ ఈస్ చెప్పాలి. సో ఇలాగా. సో ఈ శ్లోకస్ అన్ని వాట్ ఎవర్ దేహినోస్మిన్ యదా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తస్త్ర నమహ్యతి. See shloka. So many people, everybody, every one of you knows this. So the embedded soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, and soul old age. The soul similarly passes into another body at death. A sober person not bewildered by such changes. Very simple. Anyway, you know shloka. మీకు ఈ శ్లోకం వచ్చి శ్లోకం కింద ఎలా చెప్పాలి? ఎలా this embedded soul continuously passes. So boyhood to youth to old age. Similarly, atma, whatever the soul, also passes into the another body when we leave this body at the time of death. So తెలివిగలవాడు దీని వల్ల భయపడడు, bewildered such changes. So అలాంటి changes వల్ల bewildered అవ్వడు. So ilaga. So just I told some two slokas example. All are easy slokas only. Na jayate mrodite va kadashin namya nayam bhutva bhavitva na bhuyate. So ajo nityam shashvatoyam purnanam na hanyate hanyamane sharire. How this body is temporary and soul is permanent. So that the soul, there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing and primal. He is not slain,
when the body is slain. So soul qualities. So like that, hope all slokas now you understood. So these are the slokas, many 12 slokas. Try to memorize 12 slokas and try to recite 12 slokas at a time. If not, suppose if any one of you మీరు ఎవరన్నా 12 శ్లోకాలు ఒకేసారి చెప్పడం కష్టం అవుతుంది ప్రభు అంటే, you can recite at least minimum 6 slokas once. Two phases you can complete sloka test. Either you can recite to Venudhari Prabhu, or you can recite to me. Anybody, whomever you like, or whomever you comfortable, you can recite to them. At least 6 slokas. Again I am telling, it's నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీ అందరికీను, ఆ ట్రాన్స్లేషన్ ఎలా ఉన్నది అలా చెప్పాలని కాదు. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకు ఈ శ్లోక ఎగ్జామ్ అంటే, ఆ శ్లోకం యొక్క ఎసెన్స్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. యూ షుడ్ నో ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దట్ శ్లోక. దట్స్ వై శ్లోక ఎగ్జామ్ ఇస్ దేర్. సో దట్స్ వై ట్రై టు రిమెంబర్ ద ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అండ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద శ్లోక. సో దెన్ ఇట్స్ ఈజీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద మీనింగ్, ఇట్స్ మోర్ ఈజీ ఫర్ యూ. సో దానికోసం మాత్రమే ఈ శ్లోక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, అందరికి అర్థమవుతుందా? సో ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి ఈస్ అండర్స్టాండింగ్. సో లైక్ దిస్, ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం, ఎవ్రీబడి నోస్ దిస్ శ్లోకస్. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షియో విదుః సకాలేన మహత యోగ నష్ట పరంతప. సో దిస్ మీనింగ్ ఆల్సో you know everyone, but still we can remember main words. This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way, but in course of time the succession was broken, and therefore the science as it appears to be lost. Very simple. So evam parampara praptam, this supreme science, evam parampara praptam, praptam means getting. This supreme science was thus received through the disciplic succession. Praptam, parampara praptam. Through parampara we have received the science, this knowledge. So then what happened? Imam rajarshiyo viduః, saintly kings understood in that way. ఎలాగా ఆ గురు పరంపరలో ఎలాగైతే ప్రాప్త్యం అయిందో అలాగా రాజులు కూడా అర్థం చేసుకున్నారు అని, in that way. But next, sakalena mahata, over a period of time, but in the course of time, sakalena mahata yoga nasta parantapa. Nasta ante poindi, so it's no gone. Nasta means destroyed, something like that. So but in the course of time succession was broken, and therefore the science it appears to be lost. మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే నాశనమైన లాగా, ఐ మీన్ పోగొట్టుకున్నది అలాగా కనిపిస్తుంది అని అర్థం. సో ఇలాగా if you try to remember word by word and meaning of it, it's easy for you to know. Don't by heart, try to remember word to word. Evam parampara, you can take this look out example. Evam parampara praptam, మనకి ప్రాప్తం అయింది. We received, praptam means received. ఎలాగా? parampara, through parampara we received. Evam parampara praptam imam rajarshyo viduః, ఈవెన్ రాజులు కూడా అలాగే అర్థం చేసుకున్నారు, ఆ పరంపర ద్వారానే అర్థం చేసుకున్నారు. ఈవెన్ సెయింట్లీ కింగ్స్ వాజ్ అండర్స్టూడ్ ఇన్ దట్ వే. సకాలైన మాత, కానీ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైం, కాలానుగుణంగా ఏమైపోయింది? యోగో నష్టో పరంతప, అది నాశనమైనట్టుగా అనిపిస్తుంది. సో సింపుల్. సో ఇలాగా ట్రై టు లెర్న్ లైక్ దిస్. ఇట్స్ వన్ బై వన్, ఇట్స్ ఈజీ. సో రిమెంబరింగ్ శ్లోక అండ్ విత్ మీనింగ్. I think hope, no. Next, all slokas you know very well this. Paritranaya sadhuna vinashaya chatusrutam dharma samsthapanarthaya sambhavami yugege. So Bhagavantudu enduku vastadu? Why Lord appears here? To deliver the payas. Paritranaya sadhuna. So to deliver the payas and to annihilate the miscreant. Paritranaya sadhuna vinashaya chatusrutam. దుష్కృతాలు, ఎవరైతే దుష్కృత ఇదారో, ఎవరైతే దుష్కృతులు ఉన్నారో వాళ్ళని నాశనం చేయడానికి, ఎవరైతే సాధువులు ఉన్నారో వాళ్ళని డెలివరీ, ఇక్కడి నుంచి భగవద్ధామని తీసుకెళ్ళడానికి భగవంతుడు వస్తాడు. అది ఫస్ట్ 2 లైన్ల ఆన్సర్. టు డెలివర్ ద పయాస్ అండ్ టు ఎనిహిలేట్ ద మిస్క్రియంట్స్. తర్వాత
దాంతో పాటు ఇంకా ఒక పని చేస్తాడు. హీ విల్ డూ అనదర్ వర్క్ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ దట్? ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ. ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ టు రీఎస్టాబ్లిష్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్. ధర్మ సంస్థాపనం చేసి సంభవామి యుగే యుగే, ఐ మై సెల్ఫ్ అపియర్ మిలియన్ ఆఫ్టర్ మిలియన్. సో ఇది భగవంతుడు చెప్తున్న శ్లోకం. సో ఇస్ కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ సంభవామి యుగే యుగే, ఆఫ్టర్ యుగ ఐ విల్ అపియర్. So this is the way. It's very easy to learn sloka. I have explained. Next sloka also, Jarma karma chame divam evam eveti tattvataha tektva deham punarjanma naiti mameti so Arjuna. Janma karma chame divyam. భగవంతుని యొక్క జన్మము కర్మము, whatever జన్మ కర్మ, these all are transcendental, దివ్యం. That's what. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode. ఎవరికైతే భగవంతుని యొక్క దివ్యమైన జన్మము మరియు కర్మము గురించి తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు దేహం వదిలిన తర్వాత ఇక్కడ జన్మం తీసుకోకుండా నా దగ్గరికి వస్తారు. అయిపోయాం. వెరీ సింపుల్. యూ కెన్ లర్న్ లైక్ దిస్. జన్మ కర్మ చమే దివ్యం ఏవం ఏ వేతి తత్వతః. తత్వ, యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ బై తత్వ, త్రూ తత్వ. తెక్త్వా దేహం. తెక్త్వా మీన్స్ గివింగ్ అప్. దేహం, అవర్ బాడీ. వెన్ వి గివ్ అప్ బాడీ, పునర్జన్మ, నెక్స్ట్ బర్త్. నైతి మామేతి సో అర్జున. నైతి మీన్స్ నాట్ దేర్ హియర్. సో అర్జున, సో హీల్ కమ్ దేర్. నా దగ్గరికి వస్తారు. హీల్ కమ్ టు మీ. Like that. Next, tadvidhi pranipatena. This all many times you might have quoted in our Bhakti Ruksha classes also. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshantite gnana gnanina tattvadrashnaha. So once we approach the Guru, how to understand, how we need to approach Guru. That is the sloka. So just try to learn the truth by approaching the spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge onto you because they have seen the truth. So just try to learn the truth from spiritual master. You need to learn from spiritual master. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshantite gnana gnanina tattva darshinaha. ఎవరైతే తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సేవ చేస్తూ సబ్మిసివ్ గా, వినయంగా వాళ్ళ దగ్గర ప్రశ్నలు అడిగి తెలుసుకోవాలంట. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ అది సాక్షాత్కారం పొందారు కాబట్టి. సో లైక్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్, ఏహి సంస్పర్శ జాబోగా. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఫేమస్ శ్లోక. ఏహి సంస్పర్శ జాబోగా దుఃఖ యోనయవతి ఆది అంతవంతం కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధ. మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏది చేసినా ఏమవుతుంది? సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. Whatever sense gratification you do in this material world, let's end up with a misery. Ye samsparsha jaboga dukkha yonaya evati. Once you start enjoying senses, what happens? Where you enter? Dukkha yoni. Dukkha yoni andre, yoni ante ఏంటంటే మనం పుట్టిన స్థానం, జన్మస్థానం అంటాం కదా. సో మనం ఎక్కడ పుడతాం? మళ్ళీ ఎక్కడ భయము, దుఃఖము. అంటే ఇప్పుడు మనిషి జన్మకి కొంతవరకు పర్వాలేదు. ఏదన్నా కుక్క జన్మనో ప్రతి జన్మనోలో పుడితే మొదటి నుంచినే బాధలు ఉంటాయి. అలాగా మనం ఈ మనిషి జన్మ దొరికినప్పుడు మన ఇంద్రియ భోగమే చేసుకుంటూ పోతే ఆ ఇంద్రియ భోగం యొక్క రిజల్ట్ ఏంటంటే మనము దుఃఖ యోని, అంటే బాధపడవలసిన గర్భం ద్వారా మనం జన్మిస్తాం. Will take a birth where we need to suffer. Dukkha yoni. Why? We have done sense gratification. Yehi samsparsha ja bhoga. If you try to enjoy in this material world, what happens? What is the result? You will enter into dukkha yoni. Dukkha yonaya evate. So then what happens? Adi antavanta kaunteya. Whatever you are doing sense gratification in this material world, there is a adi, there is a anta. You cannot enjoy eternally.
మీరు శాశ్వతంగా ఎంజాయ్ చేసే కాయలేదు. మీరు అంటే అందరూ స్టార్టింగ్ పాయింట్ మొదలు ఉంటుంది, కొనను ఉంటుంది. నతేషు రమతే బుధ, ఇది తెలుసుకున్నవాడు ఏం చేస్తాడు? నతేషు రమతే బుధ. మనకి వృందావనంలో రమణ రైతి అని ఉంది. రమణ రైతిలో మనం పోంగన ఏం చేస్తాం? పొరలాడతాం. విల్ జస్ట్ టాపల్ దేర్ ఇన్ రమణ రైతి వృందావనం. రమేతి మీన్స్ ఎంజాయింగ్. So whoever intelligent person knows this, he doesn't involve in this like that. That's why all devotees doesn't involve in sense gratification. So an intelligent person does not take part in the source of misery which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. ఎవరైతే బుద్ధివంతుడు ఉన్నాడో వాడు ఇలాంటి దాంట్లో దిగడు. ఎన్నో వేల కోట్ల మంది ఉన్నారు, వాళ్ళలో కొంతమంది మాత్రమే భక్తి తీసుకుంటారు. There are only few people are taking up bhakti because they know that they are the intelligent, they are sumedaha. వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు, they are intelligent people, that's why they are taking up Krishna consciousness. So like this. So ఇలాగా మీరు ఈ శ్లోకం కూడా నేర్చుకోవచ్చు. ఏ సంస్పర్శ జాబగా, once sense gratification once sense gratification is started, we end up with a dukkha yoni. We will get a birth where we need to suffer. Whatever the sense gratification, there is a starting point, there is a end point. So whoever the intelligent person does not take part in this, does not delight in this. So like this. So very simple slokas. I hope everybody is understanding. 5.29, another bullet sloka. Bhoktaram Yagnatapasham Sarvaloka Maheshwaram Shuhridam Sarvabhutanam Gnatva Mam Shantim Pruchati. This is a peace formula sloka. We say peace sloka, we say. This peace sloka, Bhoktaram Yagnatapasham. Very simple. One line by line, if you understand, you will remember. Bhoktaram Yagnatapasham. Bhokta means enjoyer. భోక్త అంటే ఏమి? ఎంజాయ్ చేసేవాడు, ఆనందపడేవాడు, అనుభవించేవాడు. యజ్ఞ తపస్సం, ఏమిటి అనుభవిస్తాడు? యజ్ఞ తపస్సం, ఎవరైతే యజ్ఞ యాగ తపస్సు ఏమైతే చేస్తారో దాన్ని అనుభవించే వ్యక్తి ఎవరైనా చూద్దాం. సర్వలోక మహేశ్వరం, అన్ని లోకాలకు ఈశ్వరుడు మహేశ్వరుడు, ఆయన ఎవరో చూద్దాం. సుహృదం సర్వభూతానం, అందరూ సర్వభూతానం అంటే అన్ని లివింగ్ ఎంటిటీస్ కి సుహృదం అంటే చాలా హితేషి, అంటే చాలా వెల్ విషర్. జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్యతి, జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్యతి. ఈ జ్ఞానం ఎవరికైతే ఉంటుందో, ఎవరో భోక్తారాం యజ్ఞ తపస్సం అంటే ఎన్ని యజ్ఞాలు యాగాలు ఎవరైతే అనుభవించే వ్యక్తో, అన్ని లోకాలకు అధిపతి ఎవరో అలాంటి వ్యక్తి, అందరి జీవులకి ఒక హితేషి అంటే వెల్విషర్ అయిన వాళ్ళు ఎవరో తెలిసిన వ్యక్తి. ఈ జ్ఞానం జ్ఞాత్వా, ఈ జ్ఞానం తెలుసుకున్న వ్యక్తి శాంతి మృచ్యతి, ఆయన పీస్ఫుల్ గా ఉంటాడు. Whoever knows who is the enjoyer of all austerity, penances, yagnas and yagas, and whoever knows that who is the Sarvaloka Maheshwaram, he is the owner of all the lokas. Suhridam Sarvabhutanam, and whoever knows that that person is the well-wisher of all of us. By knowing these three aspects, the jiva, the soul, will be very happy. He will live very peacefully. So that is the meaning of this sloka. Okay, so anduvalla it's very simple. Hope everybody is understanding. I don't know, no response, everybody very silent. Okay, so next, yoginam api sarvesham madgat. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Yoginam api sarvesham madgaten antaratmanaha shraddhavan bhajate yomam same yukta damo mataha. This also famous sloka. This is the last sloka, 6.47, no? So this is the last sloka. Yoginam api sarvesham madgaten antaratmanaha shraddhavan bhajate yomam same yukta damo mataha. If you want to understand yoga ladder,
This sloka is very important. In purport, Prabhupada writes very clearly, 6.47, Prabhupada writes very clearly what is Karma Yoga, Jnana Yoga, Astanga Yoga and Bhakti Yoga. Prabhupada వారు ఈ 6.47 శ్లోకంలో చాలా క్లియర్ గా మన యోగా నిచ్చెన గురించి చెప్తారనమాట. దాంట్లో రాశారు పర్పోర్ట్ లో చాలా క్లియర్ గా, లాస్ట్ చాలా పెద్ద పర్పోర్ట్ ఉంది, మీరు చదివితే దాంట్లో అర్థమవుతుంది. యోగినాం అపి సర్వేషాం, and all of yogis, the one with a great faith who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me, he is the most intimately united with me in yoga, and he is the highest of all. That is my opinion. Krishna is telling, yoginam api sarvesham, out of all yogis, which yogi? We'll see. Mat gatena antaratmanaha, inside, thinks of me within himself and render transcendental loving service to me, and mostly united with Shraddhavan bhajate yoma. శ్రద్ధ ద్వారా మనం భగవంతుని ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తామో, భగవంతుని ఎప్పుడు స్మరణ చేస్తామో. మద్గతేనంతరాత్మనః, మైండ్ లో కూడా భగవంతుని ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటాము. సమే యుక్త తమో మతః. మతః అంటే ఒపీనియన్, మతః మీన్స్ ఒపీనియన్, తమో మతః, సమే యుక్త తమో మతః. సో that is a truth. Yukta means truth. So like that. So whoever knows this is the best of all yogis. So Krishna is saying. So ilaga 12 శ్లోకాలు ఉన్నాయి, 12 శ్లోకాలు మీరు నేర్చుకోవచ్చు. ఈ శ్లోకాల్లో ఏమైనా anybody has any doubt? So these are the 12 slokas. Hope. So then after this 12 slokas you can go through it. Maybe 6 slokas you can give exam. Try for 12 slokas. Don't decide now itself, okay, I'll prepare only 6. Try, why can't 12? Just try it and explain. You should know the essence of the sloka. That is very important. We won't ask you number, okay? Tell me 6.47, tell me 5.29. Just you can have a sequence. You can keep continuing the sequence. Okay, in sloka, I think, hope everybody understood the slokas or how to tell what is required. If that is over, we'll go to the analogies. One by one, I'll explain. Yes, Prabhu, can. Yes, Prabhu. Because I have already answer sheet, means I prepared. I didn't take from there. I prepared before I to explain you all. I prepared. See answer sheet. No. When is there, Prabhu, is there? No, Prabhu is not joined. Okay. So Madhusudan login is there, could be Mataji. Mataji is in touch. Mataji vachara Prabhu. Okay, sir. Hare Krishna, Prabhu. Mataji, Prabhu vachara. Vachara, Prabhu. అదే క్లాస్ కి జాయిన్ అవుతాను అన్నారు. జస్ట్ ఓకే, అవును, పండండి ప్రభు, ఒక నిమిషం చూస్తాను. పర్లేదు. సో దట్ ఈస్ శ్లోకాస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. Then one by one questions. How many questions we have? Anybody knows? In the book 64 we have, Prabhu. 63, Prabhu. 63. Okay. So you need to study all 63 questions. Prepare well and come for exam. So these 63 questions. 1 minute. Bhakti Sastri. Where is that?
Okay. Minimum. Last time, how many marks you wrote? Closed book exam? 50, right? Anybody remembers? Anyway, that depends on the chapters. It may come more also, it may come less also. So there will be two to three analogies. So analogies means I'll share with you all. So how many analogies are there? I need to check. One. Prabhu, how many are there? Will you check? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 26, Prabhu. 26. In the 26, you need to prepare well. There will be minimum 2 will come. 2 or 3 will come. It contains 2.5 marks to 5 marks each one. 2.5 marks to 5 marks. So these are the analogies. I have analogies also with me. So compassion for the dress of the drowning man is senseless. Similarly, man fallen into the ocean of nescience cannot be saved simply by rescuing his outer dress. Maybe I'll take one bigger one, little bigger one to explain. A surgical operation is meant to cure a patient and not meant to kill the patient. Similarly, fighting on the order of the Krishna is for the benefit of all, and thus there is no possibility of sinful reaction. Hare Krishna, bro. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhu, ಏನು explain చేస్తారా? Prabhu, మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు ప్రభు. హరే కృష్ణ, మీరు కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే. సో అలాగే నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకే. సో దిస్ what is that? Which one? Surgical 2.21. So surgical operation is meant to dash patient. Then what happened? Like, and then just I am giving example. Not meant to dash. So these two dash will come. Similarly, fighting on the order of Krishna for the dash of all. Thus, there is no possibility of dash. So just I am giving example. Like this, in one analogy, oka analogy lo ilaga 4 dashlu untai. A surgical operation is meant to dash the patient and not meant to dash the patient. Similarly, fighting on the order of the Krishna is for the dash of all, and thus there is no possibility of dash. You have to fill that 4 gaps. So this is the way analogy comes. This is the one way. In another way of analogy is they'll give a picture. So picture means like an elephant bath. Elephant bath picture they'll give. Below that you have to write entire analogy. So in the elephant bath, you know, no? So మీకు అందరికీ తెలుసు కదా ఎలిఫెంట్ బాత్. ఎలిఫెంట్ ఏం చేస్తుంది? పోయి నీళ్ళలో మంచిగా సో మంచిగా స్నానం చేస్తుంది. స్నానం చేసి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ దుమ్మ మీద వేసుకుంటుంది. అలాగే మనము ఇది ప్రాయశ్చిత్తం మనం ఏదైనా పాపం చేసిన తర్వాత ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకొని మళ్ళీ పాపం చేయకూడదు. అప్పుడే అది వర్క్ అవుతుంది. సో అలాగా. సో వీ నీడ్ టు రైట్ దట్ అనాలజీ ఫుల్. అలాగ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్. సో మాతాజీ ఎవరు అడుగుతున్నారు, somebody is asking, will you share this? No, Mataji. I cannot share this. Just I'm explaining, helping you all. Anybody, whoever. So sorry, I won't share. I should not share.
So like this, no, this analysis will come one by one. Maybe some 3-4 analysis. Maybe we can take one more analogy to, for example, as by the watering the root of the tree, one can automatically distribute the water to the leaves and branches. So by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, and human. So here also same way. So or else we'll take next one. The tortoise can at any moment wind up his senses and exhibit them again and again at any time for a particular purpose. Similarly, the senses of the Krishna consciousness person are used only for some particular purpose in the service of the Lord and withdrawn otherwise. The dash, like wherever he can give, just don't think that wherever I put a dash, it comes like that. But generally, whatever the comparative statements are there, two comparative statements, same place they'll make a gap. You can sense that. Now tortoise can at any moment dash his senses and exhibit them again at any time for the particular purpose. Similarly, the dash of Krishna consciousness person are used only for some particular purpose in the service of the Lord, otherwise dash, like that. So anywhere, wherever he feels, he can put a dash, maybe 1 word, 2 words in it. You may need to fill that. Okay. So the senses are compared to the venomous serpent and the devotee to snake charmer. Okay, devotee, sorry, it's some printing problem. A devotee should be strong like a snake charmer in controlling his serpent-like senses. He should not allow his senses to act independently. So, like this, he should not allow senses to act dash. The dash of are compared with the senses are compared with a dash serpents or dash, and the devotees are snake charmers. A devotee should strong like a dash in controlling his serpent like a senses. So like that. So they'll give some dashes. I think, hope you understood how to. Maybe one more will take. The cashier may count millions of dollars for his employer, but he does not claim a cent for himself. Similarly, see now, similarly, the word starts with a similarly means that is the next phase is starting. The before phase, there will be 2 dash. After similarly, there will be 2 dashes. Now, cashier may count millions of dollars for his employer, but he does not claim cent for himself. So here 2 dashes comes. The dash may count millions of dollars for his employer, but he does not claim dash for himself, like that. Then similarly, one has to realize that nothing in the world belongs to any individual person, but that everything belongs to Supreme Lord. Similarly, one realizes nothing in the world belongs to dash, but that everything belongs to dash. Nothing belongs to individual, but everything belongs to dash means Supreme Lord. So like that. So this is the way you can practice. You'll get a answers for this. Hope, I think, fine. I cannot go all each and everyone, each one. Hare Krishna, Venivada. Prabhuji, yes, Prabhu. Last time we had given this analysis in Telugu also. You remember? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yeah. I think we have to prepare for Telugu also. Okay. And I would request all the devotees to take this analysis very seriously. Even Yes. if 1 or 2 analyses are there also for coming for exam, but this analysis will be very helpful for your preaching. And lot of tattva can be understood by analysis. Analysis is very interesting, little difficult, but a very interesting portion of the Bhakti Shastri course. So I would love to learn all these analysis. It's very nice actually for all of you to learn. Analysis chakkaga
యాడ్ చేయండి, చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మీకు. సో ప్రీచింగ్ కి మీరు మీ సెల్ఫ్ స్టడీకి మీరు అర్థం చేసుకునే దానికి ఈ తత్వాన్ని చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇది, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది అనాలజీస్. అంత చక్కగా ప్రభుపాద్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, అంత చక్కగా అనాలజీస్ ఇచ్చారు, అంత సిమిలర్ గా, అంత చక్కగా ఈ సిమిలారిటీస్ ఇచ్చినారు. సో దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, దీన్ని ఇలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ తత్వాన్ని ఇలా అర్థం చేసుకోవాలి. వండర్ఫుల్, అమేజింగ్ ఇది. సో ఈ అనాలజీస్ కూడా ఎక్కడి నుంచో ప్రభుపాద్ పట్టుకున్నారు అనుకోదండి, ఇది అన్ని శాస్త్రిక అనాలజీస్, చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో తత్వం అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా కష్టమైన తత్వాన్ని అర్థం చేసుకునేదానికి చాలా సహాయపడుతుంది. వెరీ if you want to understand the difficult tattva, the Prabhupada is explaining all this tattva through this through these analogies. So please take this analogy seriously. Okay, Hare Krishna. Yeah, bro. Thank you, bro. Actually, even if you want to convince someone, this analysis will help you very nice. Just giving one analogy, they'll get convinced. So it's very nice, as Prabhu said. So everybody try to learn for preaching, not only for Bhakti Sastri, for preaching it helps you a lot. Okay. Now we covered slokas. I would give an example of, suppose somebody wants to talk to somebody about deity worship. So there is one analogy given by Srila Prabhupada. So the analogy of the post office. So the analogy of the post box, which is authorized by the government. So it is not that you can drop the letters in any post box, any box which is similar, which looks similar like a post box, but you have to drop the letters in a post box which is authorized by the government. So then it will reach the desired destination. So this is the analogy given for deity worship. So the deity form of the Lord is not different from the Lord, so which is authorized by the scriptures. So the form of the Lord is not a mental concoction, but it is an authorized form of the Lord given in the scriptures. So therefore, just like when you drop the mail in a government authorized post box, it will do the needful for you. Similarly, the prayers offered or the worship of the deity is as good as worshipping the Lord, because it is an authorized form of the Lord which is mentioned in the scriptures. So this is how the analogy will help you to understand the tattva of worshipping the Shri Vigraha. So very simple to understand. So the entire tattva is given in one analogy. So this is how you understand the tattva. So see, these analogies I would request all of you, by heart this, understand this. If you have doubts, you can clarify with the devotees. Hare Krishna. Thank you, bro. Very nice. So Prabhu explained why all the deities we won't worship, only specified and what is the installed by the Guru Parampara devotees only we worship, means it's authorized deities. We won't worship all the deities wherever we see. That's what that PK movie, they put this same counterpoint for all Hindus. Oh, Vigraha, Bhagavanta is there, Bhagavan is there, like that. How come? For that, no answer is given by ISKCON. No, maybe you can go through that counter movie, shooted by ISKCON. So this is that how any paper cannot be considered as a currency. Similarly, any deity cannot be considered as a Lord or God. Only the paper which is printed in the Reserve Bank of India will be considered as a currency of the country, not by any paper. Similarly, there may be many deities which X and Y Z put in the road, but the deity which is installed by the pure devotee of the Lord or person devotee who comes in a Guru Parampara, it carries the strength or potency of the Lord. So alaga. So hope fine. Now if any doubts are there, analysis you can ask anybody. If no doubts, we can go. 63 questions are there. We'll try. Maybe somebody can read. I won't share the document.
devotees having any doubts regarding analogies? Have you understood why these analogies are important? Anybody has any doubts? Hare Krishna, Prabhu. Yes, Prabhu. Prabhu, we need to give the answer all analogies, Prabhu, or particular analogies. Whatever question comes there, 2 to 3 analogies will come. Those Hardly you need you'll to- have 2 to 3 analogies, but you have to read, understand, and assimilate. This is important. This is why I'm talking about these analogies. Very, very important for the preachers. Exactly from Prabhupada's books. You should buy it actually. I'll tell you. Prabhupada has worded it so nicely. you'll enjoy. Very nice for preachers. Sure, Prabhu, we'll buy it. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Any other questions till now? Analogies and slokas. Okay. If no, then we'll move to questions. Now, chapter wise, maybe somebody can, all of you can open the questions of chapter 1, where it comes Bhagavad Gita. Page number, somebody can tell. 28, Prabhu, 28. 28. Yeah. So 63 questions are there. One by one. We can go through it because week of time is there. How you want, you can see. I'll try now 50 minutes over, and just I'll give a brief of each question. What is the answer for that? Or if anybody wants to give answer, I'm very happy. First question. What is the significance of Dhritarashtra saying Mamakaha? That's only right question. Why? Why Dhritarashtra is saying Mamaka Pandava Shaiva Kimakurvata Sanjaya? Why he is saying that? Yes, Mataji. Dhritarashtra was blinded, blinded based on affection towards Kauravas. Because of that only he is saying Mamaka. Okay, very good. Good, Mataji. So its answer is like this. He deliberately claimed only his sons as Kuru. Mamaka Pandava Shaiva. So Mamaka Pandava Shaiva. So he deliberately claiming. Mamaka means Kurus. Pandava means they are not Kurus. And he separated the sons of Pandu from the family heritage. He don't want to keep Pandavas into the family heritage. He separated them. One can thus understand the specific position of the Dhritarashtra in his relationship with his nephews, the sons of Pandu. So this is like a little explanation. If comes for 2 marks, you can give like that. One is he want to separate from the heritage of Kuru dynasty, and he has a specific relationship with his nephews. So like that. Okay. So anyway, just if you go through that, see this sloka number also given 1.1. If we go to the 1.1 sloka and go to the purport, there you will find this. Maybe you can open up Bhagavad Gita when we are discussing first question. These wordings will be there. Just you can tick it off or whatever, or put the brackets where to where. Okay. Second question. Why was the Dhritarashtra fearful? Enduko Dhritarashtradu భయపడుతున్నాడు? ఇది many people you know. Why? ఎందుకు ధృతరాష్ట్రుడు భయపడుతున్నాడు? Why the Dhritarashtra was fearful? There are 5-6 reasons. You can give one reason. Krishna stands on Pandava side, one is reason, and
And one Basic- more thing is Dharmakshetra, Kurukshetra. Yes, wonderful. That is the answer. It's because it's a holy place. It influenced the decision of the The influence. war. Oh, Venudhari Prabhu can ask question. Prabhu should not answer. Hare Krishna. So I don't have that handbook in front of me. Oh, Can continue. oh. No, Prabhu. I'll ask question. Maybe you can also ask them same. Just will a kind of a revision for them. Yeah, Prabhu. So third question, how was the Sanjaya able to see the battle field of Kurukshetra? This is also first three slokas belongs to first sloka. First three questions belongs to first sloka. Now third question is, how was Sanjaya able to see the battlefield of Kurukshetra? Yalaga Sanjayudu యుద్ధ భూమిని చూడగలిగాడు. ఏంటి ఆన్సరు? అందరికీ తెలుసు మీ అందరికీ. Is the student of Vaishya. Like Vyasadeva given by. Yes, Mercy yes. of Vyasadeva. Yes, that is the exact word. Mercy of the, by the mercy of Vyasadeva. Very good. So like this, very simple questions. Now fourth question will go. What is the significance of Duryodhana saying Dhimata Tava Shishyena? ఎందుకు దుర్యోధనుడు ధీమత అంటే ఇక్కడ తవ శిష్యేన అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ గా దృష్టద్యుమ్ని సంబంధించి చెప్తున్నాడు. ఈస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ దృష్టద్యుమ్న. సో ద్రుపద సన్ ఆఫ్ ద్రుపద. యాక్చువల్ గా కంపారిజన్ జరుగుతుంది పాండవులకి కౌరవులకి మధ్యలో కంపారిజన్ జరిగినప్పుడు దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుని ప్రోవోక్ చేయడం కోసం సో ఏం చేస్తాడు, నీ శత్రువు కొడుకైనా నీ శిష్యుడే పాండవులకి అధిపతిగా ఉన్నాడు. సో జస్ట్ ప్రొవోకింగ్ ద ద్రోణ బై సేయింగ్ దట్ యువర్ ఎనిమీ సన్ అండ్ ఆల్సో యువర్ డిసైపుల్ he became a chief army of the Pandavas. So don't be negligent. Try to fight whatever possible way, maximum at your capacity. So for this, we can write from so intelligent, this Drupada. We go to the 1.3, there you will find this. So the son of Drupada, he was meant for killing the Dronacharya. So Duryodhana is reminding Drupada, Drishtadyumna is the other side, who has born to kill you. So this he was meant for killing the Dronacharya. Drupada Maharaj was not in good terms with the Dronacharya, so he performed a yagna to get a son. So this all you can write. And therefore this word is used dhimataha. This is there in purport. You can go through the purport. Therefore this word is used dhimata, very intelligent. He has learned the military science from you just to kill you. Dhimata tava shishyena, your disciple, he has arranged. This is the pointing out so that he may be angry. This rascal has learned from me and he want to kill me. So from here you can write. Therefore this word used dhimata, very intelligent. Dhimata means very intelligent. Tava shishyena means your disciple has arranged this fight. So alaga మీరు హరే కృష్ణ ప్రభు, ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి ప్రభు ఇది ఒక్కటి. మే మతాజీ this 1.3 శ్లోక. ఓకే ప్రభు, తెలుగులో కూడా చెప్పండి ప్రభు. సారీ మతాజీ, సో 1 minute.
నా దగ్గర తెలుగు బుక్ లేదు. సో మీరు అక్కడ చూస్తే కనుక దుర్యోధన పాయింటింగ్ అవుట్ దిస్ మిస్టేక్ ఆఫ్ ద్రోణాచార్య సో దట్ he might be alert and uncompromising in the fighting. By this he wanted to point out all that he should not be similarly lenient in the battle of Pandavas against the Pandavas who were also Dronacharya affectionate students, Arjuna especially. 1 minute. Sorry. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ధీమత అంటే చాలా తెలివైన వాడు అని. సో ఎలా ఎందుకు తెలివైన వాడు? అంతా వాడు నేర్చుకోవాల్సిన విద్య అంతా నీ దగ్గరే వచ్చి నేర్చుకున్నాడు. ఎవరి దగ్గర? ద్రోణాచార్యుని దగ్గరే. ఎవరిని చంపడానికి? ద్రోణాచార్యుని చంపడానికి. తవ శిష్యేన, మీకి శిష్యుడైనాడు. అలాంటి శిష్యుడు మీకి మీ ఎదురుగా పాండవుల ఆర్మీలో చీఫ్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ గా పనిచేస్తున్నాడు. అంటే ఇదేంటి? ద్రోణాచార్యునికి కోపం తెప్పించడం కోసం, కోపం తెప్పించి సఫిషియెంట్ గా ఆయన శక్తి ఎంతుంటే అంత ప్రకారంగా యుద్ధం చేపించడం కోసం ఇక్కడ ఈ పన్నాగం చేస్తున్నారు అన్నమాట. ఓకే మాతాజీ. Yes, Prabhu. Thanks. Yes, Prabhu. Thanks. Thank you, Mata. Next, list the vows Bhima made after gambling match. Ever cheptaru ivi? Who will tell? What are the list of the? At least Mahabharata we should remember. ప్రభు తెలుగులోనే చెప్పండి ప్రభు క్వశ్చన్ కూడా. 100 మందిని చంపేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎస్. నెక్స్ట్, ఎవరు అంటే భీముడు ఏమేమి ప్రతిజ్ఞ చేశాడు? గ్యాంబ్లింగ్ మ్యాచ్ అంటే అదేమంటారు? గ్యాంబ్లింగ్ మ్యాచ్ తెలుగులో జూదం ఆడిన తర్వాత ఏమేమి శపథాలు చేశాడు భీముడు అని? కౌరవుల్ని అందరినీ చంపుతామని, అలా చేస్తేనే 100 మందిని చంపుతానని చెప్పాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫస్ట్. సెకండ్, ద్రౌపది క్రూరులకి చేస్తాను చెప్పాడు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో some 3-4 vows are there. First one is like this one. Anyway, now everybody got idea, so those are the vows you need to write. Okay, we'll move to next. Is this just idea? I'm not answering you all the question, just I'm giving idea what, just revision kind of thing. It's not no question paper leakage. Okay, purpose lo unda prabhu? Yes, yes, mother. Yes, that's why again you need to go back and read the purport, find the answer and write down. Now you will be having some idea because it's 2-3 months you are studying, no? That's why you might have forgot. So just I am reminding for all of your information. I am not giving answers. Okay. Next, question number 6. Why was Duryodhana confident of full support of Bhishma Deva and Drona? ఎందుకు దుర్యోధనకి అంత నమ్మకం ఉన్నింది? ఎవరి మీద? భీష్ముడు, ద్రోణుడు ఖచ్చితంగా నాకే సపోర్ట్ చేస్తారని ఆయనకి ఎందుకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది? అదే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, 1 point left. హరే కృష్ణ. అంటే ఆయన గురువు కాబట్టి ఆయన కంపల్సరీ గెలవగలరు అని ఒక నమ్మకం ప్రభు. క్వశ్చన్ వచ్చి మాతాజీ, ఎందుకు దుర్యోధనుడు ఖచ్చితంగా భీష్ముడు, ద్రోణుడు నా పక్కే యుద్ధం చేస్తాడని ఎందుకు ఆయనకు నమ్మకం ఉంది అనేది క్వశ్చన్. వాళ్ళు ప్రతిజ్ఞ చేశారు కదా ప్రభు. ఓకే, ద్రౌపది నిస్సహాయ స్థితిలో వారిని న్యాయం కొరకు అర్థించినప్పుడు వారు పలుకకుండా అతడు ఎడుగుటయే అందుకు కారణం. వెరీ గుడ్, వండర్ఫుల్. ఎస్, అలాంటి స్థితిలో కూడా వాళ్ళు ఎదురు చెప్పలేదు దుర్యోధనునికి. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా నా సైడ్ యుద్ధం చేస్తారు అనేసి. సో ఓకే, హోప్ ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్. ఇంగ్లీష్ పీపుల్ ఆల్సో.
ఓకే, 7th క్వశ్చన్. లిస్ట్ ద 4 సైన్స్ ఆఫ్ విక్టరీ ఫర్ ద పాండవాస్. 4 శుభ సూచకాలు పాండవులకి ఏమున్నాయి? హరే కృష్ణ ప్రభు. కృష్ణార్జున హస్తమునందలి దివ్య శంఖములు, శ్రీకృష్ణుడు పాండవుల పక్షమున నిలిచియుండుట, భగవానుతో పాటు లక్ష్మీదేవి ఉండుట, హనుమానుని రూపము, చిహ్నితమైన అర్జునుని ధ్వజము ఉండుట. ఓకే, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయం ఈ 4 పాయింట్స్ ప్రభు. 4 ఉన్నాయి, 6 ఉన్నాయి. 4 ఎనీవే 4 అడిగారు కాబట్టి ఇట్స్ ఫైన్. ఇంకోటి ఏంటంటే షాటరింగ్ హెయిర్. ఎవరిదైతే ద్రౌపది తలలో వెంట్రుకలు ఓపెన్ గా ఉండడం కూడా వీళ్ళకి అగ్నిదేవుడు ఇచ్చిన చారియట్. దీస్ ఆర్ ద అనదర్ 2 పాయింట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ హనుమాన్స్ బీయింగ్ ఆన్ అర్జున ఫ్లాగ్? ఎందుకు హనుమంతుడు అర్జునుని యొక్క రథం మీద ఒక జెండా రూపంలో ఉన్నాడు? దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమి? Lord Rama won the war against Ravana with Hanuman. Sign of victory. So sign of victory. Yes. So he is following the previous fighting Acharya Hanumanji. ఎవరో అర్జునుడు. అంటే ఆచార్యులు మనకి భగవద్గీత నేర్పించడానికి ఆచార్యులు ఉంటారు, యుద్ధం చేయడానికి నేర్పించడానికి ఆచార్యులు ఉంటారు. సో ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద ప్రీవియస్ ఫైటింగ్ ఆచార్య హనుమాన్జీ. సో హీస్ టేకింగ్ ద మదర్. చెప్పండి. భీముడికి వరంగా ఇచ్చాడు ప్రభు, నేను వచ్చి యుద్ధంలో ఫ్లాగ్ లో ఉంటాను. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ఆన్సర్స్. మేబీ యూ కెన్ కన్క్లూడ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ రైట్. మీరు కన్క్లూడ్ చేసుకొని జస్ట్ ఒక రెఫరెన్స్ లాగా చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ గూఢాకేశ? ఇది డైరెక్ట్ ఆన్సర్. మీరు గూఢాకేశుని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అని చెప్తున్నారు. మీరు శ్లోకంలో 1.24 లో వెళ్ళి యూ కెన్ సర్చ్ ఇట్ అవుట్. నేను డైరెక్ట్ మీ controlling the one who conquers sleep. Is that okay, so whatever, just if they ask meaning I won't answer. Next question also, list the 6 kind of aggressors. సో 6 రకాల అగ్రెసర్స్ గురించి రాయమన్నారు. సో అది కూడా డైరెక్ట్ శ్లోకంలోనే ఉంది పర్పోర్ట్ లో. యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. 11th క్వశ్చన్. లిస్ట్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డైనాసిటీ. సో ఈ యొక్క మొదటి అధ్యాయంలో చివరిలో 39 నుంచి 42 శ్లోకాల్లో రాస్తున్నారు ఒక రాజ్యము పడిపోవడానికి, నాశనం అయిపోవడానికి కారణాలు ఏంటి అనేసి. వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డైనాసిటీ? సో యూ నీడ్ టు లిస్ట్ ఇట్ అవుట్ సమ్ 6. సో యాక్చువల్ గా అర్జున గివ్స్ ఏ 5 ప్యాచ్ అప్ సొల్యూషన్స్. ఎందుకు యుద్ధం చేయకూడదు? వై షుడ్ ఐ నాట్ ఫైట్? He gives some solution, some patch up solutions, 5. For that, Krishna answers in 2nd chapter. So those 5 you can find it out in sloka number 39 to 42. There are there are many. I can tell, but better you go and read. మీరందరూ వెళ్ళి చదవచ్చు, చదివితే బాగుంటుంది. ప్రభు తెలుగులో పేపర్ దొరుకుతుంది కదా ప్రభు? ప్రభు తెలుగులో క్వశ్చన్ పేపర్ దొరుకుతుంది కదా? తెలుగులో క్వశ్చన్ పేపర్. Okay, so like this. So these are easy. No, you can go and just read that 39, 40, 41, 42 4 slokas. If you read, మీరు ఆ 4 శ్లోకాలు చదివితే అవేమేమి అంటే ఒక రాజ్యము నాశనం అయిపోవడానికి ఏమి కారణాలు, అర్జునుడు ఏం చెప్పాడు అనేది మీకు అక్కడ తెలుస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్. We'll move to 2nd chapter now. రెండవ చాప్టర్ పోదాం. సో 2nd chapter, too much spoon feeding or okay. First question, Arjuna's argument for not fighting. ఇది again ఇక్కడ కూడా అక్కడ ముందు క్వశ్చన్ లో ఏముందంటే ఒక రాజ్యం నాశనం అయిపోవడానికి ఏంటేంటి కారణాలు అవుతాయి అనేది అక్కడ
ఇక్కడ అర్జునుడు కొన్ని సొల్యూషన్స్ చెప్తాడు ఎందుకు యుద్ధం చేయకూడదని. ఆర్గ్యుమెంట్ ఫర్ నాట్ ఫైటింగ్, నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్తాడు. ఎందుకు చేయవయ్యా అంటే నా ఐదు చెప్తాడు ఆయన రీజన్స్. ఆ 5 రీజన్స్ మీరు 28 నుంచి 28 శ్లోక టు 43 and one point it will be in 2.6 second chapter 6th sloka. Okay. Okay, anybody wants ఎవరికైనా కావాలా ఈ ఆన్సర్? ఆర్గ్యుమెంట్ నాట్ టు ఫైట్. ఏం ఆర్గ్యుమెంట్ చేశాడు అర్జునుడు? నేను యుద్ధం చేయకూడదు అని అనుకుంటున్నానయ్యా అని కృష్ణుడికి చెప్తాడు. ఏం ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చారు? ఆచార్యులు, తండ్రులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, మనములు కులక్షేమ వలన శాశ్వతమైన వంశాచారం నశించిపోను. ఆ విధంగా వంశమున మిగిలిన వారు అధర్మవర్తనులగుదురు. ఇట్లా 6 పాయింట్స్ రాశాం ప్రభు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో compassion for friends and relatives, no enjoyment even after victory, fear of sinful reactions, destruction of the family tradition, indecision. ఇవి 5 రీజన్స్. ఏమంటే ఫ్రెండ్ మా వాళ్ళని చంపకూడదు, వాళ్ళ మీద దయ చూపించడం, సొంత వాళ్ళ మీద దయ. ఒకవేళ అందరినీ చంపి నేను యుద్ధంలో గెలిచిన తర్వాత మా వాళ్ళంతా చనిపోయితే ఎవరితో నేను ఆనందాన్ని పంచుకోవాలి, అది. నెక్స్ట్, నేను వీళ్ళందరినీ పెద్దవాళ్ళని గురువులని అందరినీ చంపితే పాపము వస్తుంది, నరకంలో ఉండాల్సి వస్తుంది అనేది ఇంకోటి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మగవాళ్ళని అందరినీ చంపేస్తే ఆడవాళ్ళకి షెల్టర్ లేకుండా అయిపోతుంది, వర్ణ సంకరలో పిల్లల వాళ్ళు పుడతారు, వేరే వాళ్ళు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తారు ఆడవాళ్ళని అనేది ఇంకో రీజన్. ఇన్డెసిషన్, 2వ చాప్టర్ 6 శ్లోకాలో ఇన్డెసిషన్ గురించి చెప్తారు. అంటే తను ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకోలేని స్థితిలో ఉంటాడు. ఇవన్నీ answers. These all are reasons. Okay, next 13th question. List 6 symptoms of Bhagavad Gita. What is that? భగవంతుడు అంటే ఏంటి, భగవంతుని యొక్క సింప్టమ్స్ ఏమి అని అడుగుతున్నారు. సో యూ కెన్ లిస్ట్ ఇట్ అవుట్. మీ అందరికి తెలుసు కదా భగవాన్. Strength, fame, beauty, knowledge. Yes. Renunciation and quality. Yeah, correct. So next 14th question, what is the meaning of the phrase Shudram Hridaya Daurbalyam? Just a meaning. దీనికి మీనింగ్ రాయమంటున్నారు. శుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. మీరు డైరెక్ట్ ఆ శ్లోకకు పోతే యూ విల్ గెట్ దట్. నెక్స్ట్ 15th క్వశ్చన్, అకార్డింగ్ టు ద స్క్రిప్చురల్ కోడ్స్, వెన్ ఈస్ ద టీచర్ ఈస్ ఫిట్ టు బి అబాండెన్? అంటే శాస్త్రం ప్రకారంగా ఒక గురువుని మనం ఎప్పుడు త్యజించవచ్చు, ఎప్పుడు ఆయన్ని త్యాగం చేయొచ్చు అంటే వదిలేయచ్చు అనేది 2.5 శ్లోకంలో కరెక్ట్ డైరెక్ట్ గానే ఉంది ఆన్సర్. దాంట్లో కూడా జస్ట్ పర్పట్లో వెళ్ళి హూ ఎంగేజెస్ ఇన్ అబామినబుల్ యాక్షన్స్ అండ్ హ్యాస్ లాస్ట్ హిస్ సెన్స్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఈజ్ ఫిట్ టు బి అబాండెన్. అది ఎవరైతే ఇంద్రియ భోగంలో అంటే నీచ కార్యాలు చేసుకుంటూ ఉంటారో, ఏది చెయ్యాలి ఏది చేయకూడదనే భేదభావాన్ని మర్చిపోతారో వాళ్ళని మనం త్యజించవచ్చు. అది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేజ్ ధర్మ సమూత చేతస? సో మీనింగ్, దీనికి అర్థం చెప్తామంటున్నారు. ధర్మ సమూత చేతస. మీరు జస్ట్ శ్లోకాలకు వెళ్తే మీకు అర్థం ఉంటుంది. 17th క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సోల్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సిమ్టమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్? ఆ ఆత్మ యొక్క సైజ్ ఎంత, దాని యొక్క గుణాలు ఏంటి, దాని యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అనేది అడుగుతున్నారు. 2.7లో ఒక చిన్న పర్పోర్ట్లో ఒక చిన్న పేరలో రాస్తారు ప్రభుపాద్. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చదవచ్చు. ఇట్స్ ఈజీ. ఆడ పక్కన మీకు శ్లోక నంబర్ ఇచ్చారు, జస్ట్ మీరు వెళ్ళి ఆ శ్లోక చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ దాకా? జస్ట్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఇట్. నేను ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాను. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, లేదంటే విల్ స్టార్ట్ అగైన్. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్, లిస్ట్ ద 6 kinds ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ద బాడీ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు. మనము దేహం తీసుకున్న తర్వాత 6 రకాల చేంజెస్ మన దేహంలో జరుగుతాయి. అవి ఏంటి? పుట్టడం, పెరగడం,
ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవి 6 రకాలు. అవి కూడా మీకు డైరెక్ట్ పర్పోర్ట్ లో దొరుకుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, గివ్ ద ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఆఫ్ అను ఆత్మ, విభు ఆత్మ. అను ఆత్మ అంటే ఏంటి, విభు ఆత్మ అంటే ఏంటి, దానికి అర్థం చెప్పమంటున్నారు. అవి కూడా డైరెక్ట్ గా దొరుకుతాయి మీకు. ఓకే, నెక్స్ట్ 20th క్వశ్చన్, వై ఈజ్ ఇట్ దట్ ద కిల్లింగ్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ ఇన్ సాక్రిఫైస్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ వైలెన్స్? ఎందుకు అనిమల్స్ అని యజ్ఞంలో సాక్రిఫైస్ చేసినప్పుడు అది వైలెన్స్ కాదు అనేది అడుగుతున్నారు. యజ్ఞమునందు వధింపబడిన పశువులు ఎట్టి పరిణామ పద్ధతి లేకుండానే శీఘ్రంగా మానవ జన్మను పొందగలవు. వెరీ గుడ్ మాతాజీ, మీరంతా ఆల్రెడీ రాసి పెట్టుకున్నారు ఆన్సర్లో. వెరీ గుడ్. రాశాం ప్రభు. వెరీ గుడ్, గుడ్ గుడ్. మాధురి మాతాజీ, నేను రాశాం ప్రభు. అలా ఉండాలి. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ క్షత్రియ? క్షత్రియ, క్షత్ మీన్స్ హత్, త్రియ. So anyway, you go to Shloka and find it out. What is meant by Swadharma and what are the 2 types of Swadharmas? So స్వధర్మం అంటే ఏంటి, 2 రకాల స్వధర్మాలు ఏంటి అనేది అడుగుతున్నారు. అవేంటి? సో అవి కూడా 2 kinds of Swadharmas, specific duties. As long as one is not liberated, one has to perform duties of his particular body in accordance with the religious principles in order to achieve liberation. When one is liberated, one Swadharma is specific duty become a spiritual and not in the material body. అంటే ఎప్పుడైతే మనలాగా, ముఖ్యంగా నాలాగా, సో ఎవరైతే బద్ధాత్మలు ఉంటారో సో వాళ్ళు ఫస్ట్ లివర్ అంటే ముక్తి దొరికేంత వరకు కూడా దేహానికి సంబంధించిన డ్యూటీ, ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్ కూడా చేయాలి, ఆత్మకు సంబంధించిన కూడా చేయాలి. ఒకసారి మనం లిబరేట్ అయిన తర్వాత దేహాన్ని వదిలేయచ్చు, మళ్ళీ అవి చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, 8:20 విల్ ఫాస్ట్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేజ్ స్వర్గ ద్వారం అపవృతం? సో ఎనీవే అది డైరెక్ట్ మీనింగే, మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు. గివ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేజ్ ప్రత్యవాయోన విద్యతే. ప్రత్యవాయోన నేహా విక్రమణాసూస్తి ప్రత్యవాయోన విద్యతే స్వల్పమపియస్య ధర్మస్య త్రాయతో మహతో భయాన్. దీంట్లో ఎలాంటి లాసు లేదని చెబుతాం కదా, దానికి సంబంధించి మీనింగ్ అడుగుతున్నారు. 25th క్వశ్చన్, గివ్ ద ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేజ్ వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి. ఈ వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధికి మీనింగ్ చెప్పమంటున్నారు, అది మీరు వెతికి రాయొచ్చు, డైరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఆ శ్లోకంలో. ఆ శ్లోకం అని చెప్తున్నారు కదా ప్రభు, ఏ శ్లోకం అనుకోవద్దండి, క్వశ్చన్ కి పక్కలోనే శ్లోక నంబర్ ఇచ్చారు. దెర్ ఇస్ ఏ శ్లోక నంబర్ మెన్షన్ నెక్స్ట్ టు ద క్వశ్చన్. డోంట్ వరీ, ఆ శ్లోకం అని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నాడు ప్రభు అనుకోవద్దండి. నెక్స్ట్, వేదాస్ డీల్స్ మోస్ట్లీ విత్ వాట్? అంటే ఈ వేదాలు ఎక్కువ భాగం దేని గురించి చర్చ చేస్తాయి అనేది అక్కడ. హౌ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వేదిక్ కల్చర్ బెస్ట్ సర్వ్డ్? ఈ యొక్క వేదిక్ కల్చర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎందుకు బెస్ట్ అనేది 2.46 లో దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. ఏంటి? స్మాల్ వెల్, all purpose served by a small well can at once be served by the great reservoir of the water. Similarly, all the purpose of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them, the highest Vedantist. So దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు. సో మనం ఒక చిన్న బావి చేయవలసిన పని ఒక రిజర్వాయర్ ఆటోమేటిక్ గా చేసేస్తుంది, అది మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. What is the meaning of the word pragna? Pragna means consciousness. A well-dressed fool cannot be identified unless what? Unless speaks. ఎవడైతే
బాగా బట్టలు వేసుకొని రెడీగా ఉండి మూర్ఖుని మనం ఎప్పుడు కనిపెట్టగలము? నోరు విప్పినప్పుడు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేజ్ పరం దృష్ట్వా నివర్తతే? పరం దృష్ట్వా నివర్తతే దానికి ఎగ్జామ్ మీనింగ్ చెప్పండి. శ్లోకంలోనే ఉంటుంది. సారీ. హూ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మత్పర? సారీ, మత్పర. సో అది ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతున్నారు, శ్లోకంలో ఉంటుంది. అంబరీష్ మహారాజ్. లిస్ట్ ద 8 స్టేజెస్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ ఫాల్ డౌన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ సాంస్క్రిట్. సో 8 స్టేజెస్ స్పిరిచువల్ ఫాల్ డౌన్ లో 8 రకాల స్టేజెస్ ఉన్నాయి. గుర్తుందా? 62, 63 శ్లోకం. ఎవరు గుర్తుంది? హూ రిమెంబర్స్ 62, 63 శ్లోక? స్పిరిచువల్ ఫాల్ డౌన్ ఎలా జరుగుతుంది? ధ్యాయతే విషయం పుంస సంగస్తేషుపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్. వెరీ గుడ్. సో ఇలాగా మన యొక్క స్పిరిచువల్ ఫాల్ డౌన్, అవర్ స్పిరిచువల్ ఫాల్ డౌన్ goes like this. So అది రాయాలి. You need to write that. What is the meaning of the phrase Brahma Nirvana Rachati? Brahma Nirvana, attaining the supreme spiritual kingdom of God. That is Brahma Nirvana. Okay, second chapter over. So 8:24. Shall we continue or how? Is helping? And I'll continue. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ప్రభు? 2 చాప్టర్లు అయిపోయినాయి బ్రో. ఇంకా 4 ఉంది. 35 క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి. 33 ఇంకా 35 ఉన్నాయి. సారీ, 35 కాదు, 30 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మార్నింగ్ తీసుకుంటామా? ఇప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ అవుతుంది బ్రో. దట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్. yes yes. అందరూ మార్నింగ్ ఓకేనా? మార్నింగ్ 7 to 8 o'clock పెట్టుకుంటాం. ఓకే బ్రో. టుమారో సాటర్డే రైట్? ఓకే, 7 to 8 కంప్లీట్ చేసుకోండి. yes sir. ఓకే, ఐ హోప్, ఐ థింక్ అందరికి అర్థమైందా వాట్ ఎవర్ వి డిస్కస్డ్? yes ప్రభు, యూస్ఫుల్ ప్రభు. ఓకే ఓకే. సో శుక్రవారం ఈవినింగ్ కొంతమంది పనిలో ఉంటారు, కొంతమంది వేరే పనిలో ఉంటారు. నేను తప్పించి ఎవరు వీడియో ఆన్ కూడా ఆన్ చేయలే. నేను ప్రభు కూర్చొని చదువుకున్నవే ఇవి. మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదని ఆన్ చేయలేదు ప్రభు. ఓకే.